Simple solids. Last class we completed how to project or how to draw the isometric view of a pentagonal pyramid. Now let us go through isometric view of a cylinder. I'm starting the presentation. This is what we completed in the last class. Is it visible? Screen? Sir. So first you have to draw the pentagon in a horizontal position, and next mark the axis point. Mark the axis joining opposite midpoint of the side to opposite corner. Any two sides, we can get the axis point. So axis is always vertical. So draw the axis in vertical direction and mark the apex point. Join the apex point with the base corners. No need to draw the middle edges. Only visible edges matram draw cheste sufficient. And even these two lines are not necessary. This is the isometric view of a pyramid when it is standing on its base. Now, isometric view of a cylinder when it is standing on HP or when it is lying on HP, the two conditions, both the conditions. So first, when it is lying on HP means axis is parallel to the ground. So axis parallel to the ground అయితే base ఏమవుతుంది? Base perpendicular. So must draw the base of the circle in isometric view in vertical position. So diameter base చేసుకుని construct the outer square. How to draw the circle in isometric view? Last class discuss చేసాం. By inscribing it in a circle, a square, and then by using four-sided method. So following the same process, first draw the square in isometric view and then inscribe or draw the ellipse by using four center method. Next, draw the lines, parallel lines from each and every corner at an angle of 30 degrees. Why? Because the depth is inclined to 30 degrees. So 30 degrees to the horizontal. Second, length of the object 30 degrees to the horizontal and height in vertical position, vertical line. So prati corner nunchi kuda draw the lines equal to the axis length, and then at this end construct one more, the same shape vastundi. Again the same square in isometric view, and again by the four center method construct the circle. Now draw two lines to the joining outermost. So E line ki parallel ga 30 degrees line ki parallel ga outermost point ni touch the two. Draw two parallel lines. This is the isometric view of a cylinder when it is lying on the ground. So as ila chusinapudu we can't see this edge. So this is erased or left it with 2H pencil. Next, when it is standing on HP and axis perpendicular to ground. Axis perpendicular to the ground unde base ఎలా ఉంటుంది? Anyone? When the axis perpendicular to the ground. Parallel. Base parallel to the ground or resting on the ground. Yes. So first base ni will draw in a horizontal position. Last class draw chesam how to draw an ellipse in vertical position and horizontal position. So in horizontal position lo we'll construct the square, and in the rhombus or within this we'll draw the ellipse by four center method. Four center method lo ellipse. Now as the axis is perpendicular to the ground, so vertical direction low
From these four corners, draw four lines equal to the height of the axis, and then join the top corners. So again, same shape వస్తుంది. Why? Because cylinder, both bottom and top base and bottom base are of same shape and size. So పైన కూడా again 4 center method లో construct the ellipse. Now draw two vertical lines joining the outermost points of these two ellipses like this. So when you're seeing in this direction, the backward part, this part is hiding. So erase the part or leave it with 2H and only highlight the visible lines or edges. This is how to draw the isometric view of a cylinder in vertical position. So in the same way, they're going to give the front view, top view and side view of the component. By observing this, we have to draw the isometric view. Can you guess the isometric view from this? Anyone? So already నేను previous class నుంచి చెప్తున్నాను. In front view, we can see the width of the component and height of the component. Width and height. Width equal to 20, width equal to 60 and height is also equal to 60. In top view, we can see the width or length of the component and depth. Top view మనకు కనపడేది length of the component and depth axis. It is 50. So side view కూడా outlines. First only consider the outer lines. Inside lines గురించి మర్చిపోండి. Only outer line consider చేస్తే it is depth equal to 50, height equal to 60. So that construct a cube in isometric view with these dimensions. Cube or prism with length equal to 60 mm, height equal to 60 mm and depth equal to 50 mm. So the two dimensions. Front view draw చేయాలనుకుంటే ఇటువైపు length axis and on this direction depth axis. Length is 60 mm and depth is 50 mm. Height axis. So ఇప్పుడు ఇలా డ్రా చేసిన తర్వాత ఫ్రంట్ వ్యూ సపోజ్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు డ్రా ఆన్ దిస్ డైరెక్షన్, ఫ్రంట్ వ్యూ ఈ వ్యూయింగ్ డైరెక్షన్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే డ్రా దిస్ షేప్ ఇన్ ఫ్రంట్ వ్యూ ఐసోమెట్రిక్ వ్యూ పొజిషన్. సో ఇది వర్టికల్ గా ఉంది కాబట్టి వర్టికల్ లైన్, హారిజంటల్ ఆర్ దిస్ ఈస్ లెంగ్త్ యాక్సిస్. ఈ లైన్ ఎలా ఉంది? ప్యారలల్ టు దీస్ లైన్స్, అంటే ఈ లైన్ కి ప్యారలల్ గా 30 degrees ఇంక్లినేషన్ తో దిస్ పాయింట్, ఇది బేస్ రిఫరెన్స్ పాయింట్ కింద అజ్యూమ్ చేసుకుందాం. నెక్స్ట్ అగైన్ వర్టికల్ లైన్ అండ్ నెక్స్ట్ హారిజంటల్ లైన్ ఆర్ లెంగ్త్ యాక్సిస్, అలాంగ్ లెంగ్త్ యాక్సిస్ ఉంది, ఏం చేస్తాం 30 degrees inclined line. Next along vertical line, next horizontal line, the total height. So we have drawn this side in isometric view. Length of the component, height and these dimensions. Next step, what is the total depth? 50 mm. So ikkadi nunchi 50 mm long line. So let us try to represent the top view. చూడండి, top view or side view. Sit నుంచి చేద్దాం side view. So side view ఎట్లా ఉంది? ఇటు నుంచి depth 50 mm. Next height 60 mm. And next in the same side. Now ఈ కార్నర్ నుంచి what is this width? 20, 30, the same dimension, 20 mm and 30 mm vertically downward and here. Next, the remaining steps.
This is the front view, top view, and side view. From the given front view, top view, side view, we have to draw the isometric view. ఇది మీరు గెస్ చేయాలి. Or you have to imagine, guess కాదు, you have to imagine and complete the isometric view of the stepped block. Similarly, isometric view of a frustum of a pyramid. When a pyramid is cut perpendicular to the axis, complete pyramid ledu, it is cut at a height 60 mm from the base, and you have to draw the isometric view of this square pyramid. First, base vertical position on base is on the ground kabatti initial base draw cheyali. Base square with the dimension 40 40 40. Now ప్రతి కార్నర్ నుంచి కూడా వర్టికల్ గా extend it up to height of 60 mm. 60 mm వరకు height వరకు extend చేయండి. So height వరకు extend చేసిన తర్వాత inner square it is for a dimension of 20. Actual outer one is 40 ఉంది. So ఈ రిఫరెన్స్ తో inner square ని డ్రా చేయాలి with the 20 mm dimensions. ఏంటంటే first draw the center line. Lines, imaginary lines joining the midpoints. Next, ఈ సెంటర్ నుంచి 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm డిస్టెన్స్ తో పాయింట్స్ మార్క్ చేసుకుని డ్రా ద ప్యారలల్స్. ఈ లైన్ కి ప్యారలల్ గా పాసింగ్ త్రూ దీస్ 2 పాయింట్స్, అలాగే ఈ 2 లైన్స్ కి ప్యారలల్ గా పాసింగ్ టు దీస్ 3 పాయింట్స్. సో ఇన్నర్ స్క్వేర్ విత్ 20 mm side, base 40 mm. So we have completed representing these 2 squares, base and the top sectional area. Now join the respective corners. అంటే ఈ కార్నర్ ని ఈ కార్నర్ కి, టాప్ బేస్ కార్నర్ ని బాటమ్ బేస్ కార్నర్ కి జాయిన్ చేయండి. This is how to draw the isometric view of a pyramid when it is cut by a section plane. So isometric view of a hexagonal prism. నేను మీకు ఇది పీపీటీ షేర్ చేస్తాను, ఇది ఫాలో అయ్యి you complete the isometric view of pyramid, pentagonal pyramid. లాస్ట్ క్లాస్ డిస్కస్ చేసాం, అండ్ ఈ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసింది సిలిండర్, అండ్ నెక్స్ట్ square pyramid, and next hexagonal pyramid. So when it is lying on HP, so lying on HP అంటే face perpendicular గా ఉండాలి. So face vertical position లో డ్రా చేసి no need of this outer square, pentagon each and every corner నుంచి draw the lines at 30 degrees inclination towards left equal to the length of the axis. Length of the axis వరకు డ్రా చేసి and join those corners. This is isometric view of a prism. Similarly, when it is resting on the ground with its base, only highlight the, so this is half cylinder. Now let us draw the isometric view for this. దీనికి isometric view ఎట్లా డ్రా చేయాలి? I will show it on board. Just wait for 2 minutes. I am changing the position. How to draw the isometric views of various objects. మీ దగ్గర ఆల్రెడీ టెక్స్ట్ బుక్ ఉంది కదా, టెక్స్ట్ బుక్ లో ఆ ఫిగర్ ఓపెన్ చేయండి. Meanwhile, I'll change with the position.
ప్రీవియస్ ఫిగర్ నేను పీపీటీలో ఓపెన్ చేసిన ఫిగర్ ఓపెన్ చేయండి. Already the same figure, we have done it for the isometric to orthographic. Or if you have completed your sheet, you can also open your sheet. I am drawing it on board, the rough sketch. And its respect to top view. I'm roughly writing the dimensions. So the front view and top view is given, side view is not given. So there is no rule. All the three views must be given. Only 2 or 3 views may give. So in problem here, they have given only the front view and top view of the component and asking us to draw the isometric view. ఈ రెండు చూసి we have to draw the isometric view of the component. So the first problem why I have chosen is the problem now if you observe there are no internal lines, internal hidden lines kani or any other partition lines kani visible lines kani levu, only the outer boundary. So itla outer boundary unnappudu ee problem endante it implies throughout the object there are no hidden grooves or partitions. ఈ ఎండ్ నుంచి ఆ ఎండ్ వరకు కూడా సేమ్ షేప్తో మెయింటైన్ అవుతూ ఉంది ఫ్రమ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ టు ద బ్యాక్ ఎండ్ లైక్ ఏ ప్రిజమ్కి ఎలా అయితే టాప్ బేస్ బాటమ్ బేస్ మధ్య సేమ్ షేప్ మెయింటైన్ అవుతుందో ఇన్ ద సేమ్ వే ఇఫ్ దర్ డజంట్ ఎగ్జిస్ట్ ఎనీ ఇంటర్నల్ లైన్స్ ఇట్ ఎంప్లాయిస్ ఫ్రంట్ ఫేస్ నుంచి లాస్ట్ ఫేస్ దాకా ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద సేమ్ కాన్స్టెంట్ షేప్ like a prism. And this is the front view. So front view తీసుకున్నప్పుడు మనం ఫ్రంట్ వ్యూ రెప్రజెంట్ చేసుకున్నాం. In front view you can see length and height. Front view లో మనకు కనపడేది length and height. In top view length and depth axis. In top view the visible axis or visible dimensions are length and depth axis. The length and the depth axis in top view you can see. So
This is the length dimensions. So always in any isometric view, length is drawn 30 degrees to the horizontal. Depth axis is also drawn 30 degrees to the horizontal towards left side, and height axis. So ఎక్కడైతే height vertical line represent చేయాలో all those are shown exactly in vertically. This concept is important for drawing any isometric view. Our concept based చేసుకుని draw చేస్తాం. So first let us draw this face in isometric view. ఈ face ని isometric. So ఇది length అంతా అంటే ఇందులో ఉన్న horizontal lines ని we have to draw it in 30 degrees inclination. So these are the length axis. ఇందులో ఉన్న horizontal lines అన్ని కూడా parallel to length axis. So those are drawn along 30 degrees inclination. So let us start with this corner. ఈ corner తో first draw a line 25 mm long in 30 degrees inclination. Next 6 mm ఈ లైన్ ఎలా ఉంది vertically along height axis. Vertical గా ఉండే height, horizontal ఉండే along length axis. X and y ni we are treating it as length and height. So vertically downward ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి vertical line for a height of 6 mm. Next 20 mm horizontal line. So 20 mm long line and 30 degrees inclination. Next from here a vertical line 6 mm. Next 25 mm long line. I draw this shape in isometric. Observe చేయండి horizontal lines ని 30 degrees inclination తో draw చేశాను. Vertical lines ని as it is vertical గా vertical కూడా rotate చేయొద్దు. Vertical line ని exact vertical గానే ఉంచాలి. Next 7 mm vertical lines on the both the ends. So two ends నుంచి కూడా 7 mm 7 mm. Next, what is this line width? Let's check it in the problem. I forgot to represent the dimension. Yeah, 15 mm. E dimension 15 mm. So, e 2 points నుంచి కూడా along 30 degrees inclination. mm long line. At two end points నుంచి 30 degrees inclination to 15 mm. So from here and from here onwards vertical line for 21 mm. So ikkadi nunchi draw a vertical line for 21 mm. And here again the top line, top surface, it is for a width of 8 mm. This is for a width of 8 mm. So ఈ two end points నుంచి కూడా 8 mm line along 30 degrees inclination. Now, for getting this inclined lines, we will never prefer directly. So last class చూసాం while drawing a pentagon, ఏం చేసాం inclined line ఉన్నప్పుడు we have inscribed that is a
square or a rectangle and transfer those distances. Here also, no need of inscribing, but we will first get those endpoints. At the exact center lobe, we are having this groove. And ఈ 20 mm లైన్ కి మిడ్ పాయింట్ మార్క్ చేసుకుని 20 mm లైన్ కి మిడ్ పాయింట్ మార్క్ చేసుకుని పాసింగ్ త్రూ దిస్ మిడ్ పాయింట్ draw a vertical line. Passing through that midpoint, draw a vertical line. ఈ vertical line లో total height చూడండి 7 plus 21 28. Total height 28. 28 minus 12 ఎంత 28 minus 12 16 mm. So ఈ పైన మిడ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి 16 mm బిలో పాయింట్ మార్క్ చేసుకోండి. ఈ పైన ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ నుంచి 16 mm బిలో పాయింట్ మార్క్ చేసుకుని ఫ్రమ్ హియర్ ద బేస్ దిస్ యూ షేప్డ్ గ్రూవ్ విడ్త్ ఈస్ 8 mm, హైట్ 5 mm. సో ఈ మిడ్ పాయింట్ నుంచి టూ సైడ్స్ 4 mm 4 mm line, total 8 mm line along 30 degrees inclination, not a horizontal line. Along 30 degrees inclination, 8 mm long line, and from the both ends 5 mm 5 mm vertical. Now join these endpoints. And we don't require this line. I am erasing this. On sheet, what you have to do is you must draw this line with 2H pencil. This is the front view drawn in isometric view. అర్థమైందా? ఏమైనా డౌట్ ఉంది అందులో? As this is a completely new topic or new concept, ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అన్మ్యూట్ చేసి అడగండి. Drawing the front view shape in isometric view. So just in the same shape, ఇందులో ఉన్న horizontal lines ని we have tilted to 30 degrees and vertical lines ని as it is vertical గా డ్రా చేసాం. అర్థమైనా ఇంకేం డౌట్స్ ఉన్నాయి ఇందులో? అర్థమైంది సార్. Now the depth of the component is 50 mm. So ఇక్కడ component ఏమనుకున్నాం? As there are no internal lines, ఇక్కడ కూడా internal lines కానీ hidden or visible lines ఏమీ లేవు. Means it is the shape like a prism. Prism కి ఎట్లయితే throughout same shape ఉంటుందో just now draw చేసాం. Pentagonal prism and hexagonal prism. ఏం చేసాం? ఒక సైడ్ వచ్చిన తర్వాత సెకండ్ సైడ్ రావడానికి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కార్నర్ నుంచి draw a 30 degrees inclination line. Here the depth of the component is 40 mm. So ప్రతి కార్నర్ నుంచి కూడా draw 40 mm long line inclined at 30 degrees inclination. ప్రతి కార్నర్ నుంచి కూడా draw a long line inclined at 30 degrees to horizontal. Be careful, all these lines must be parallel to each other. మీరు కనుక డ్రాఫ్ట్ 30 degrees ఫిక్స్ చేసుకుని డ్రా చేస్తే ఈజీగా అయిపోతుంది. The best one for this one is only by using drafter. And then ఇందులో vertical line, join the upper corners as it is. So ఈ కార్నర్స్ నుంచి కూడా 30 degrees inclined lines. This is the isometric view of this front view and top view. Just simply join the other end.
we will get the isometric view for this given front view and top view. So this is the easiest one. Easiest one endukadante, as there are no internal lines like a prism, simply you can complete. So figure చూడంగానే complicated assume చేసుకోకుండా just try to start. అర్థమైందా? Still any of you having doubts in this drawing isometric view? అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడండి. అర్థమైంది సార్. నా కాన్ఫిడెంట్గా రావట్లా. ఇది ఏంటంటే మీకు ప్రాక్టీస్ చేస్తే కానీ రాదు. It is isometric. First you have to put pencil and scale యూజ్ చేయండి. డ్రాఫ్టర్ యూజ్ చేసి మీరు వన్స్ డ్రాయింగ్ షీట్ మీద డ్రా చేస్తేనే యూ విల్ గెట్ డౌట్స్ ఆర్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ద టాపిక్. మీరు ట్రై చేస్తేనే ఈరోజే ట్రై చేయండి. Let's go on to the next one. Steppered block. Just ఇందాక పీపీటీలో చూపించాను, ఆల్మోస్ట్ ద సేమ్ వన్. The dimensions are 100 mm, 36 mm, 25 mm, 16, 16, 60. So with this, we have to complete the front view, top view are given, and we have to draw the isometric view. Front view, top view icharu, isometric view draw cheyandi. So first, examine this component. ఇచ్చిన ఫ్రంట్ వ్యూ టాప్ వ్యూని ఎగ్జామిన్ చేయండి. సో ఫ్రంట్ వ్యూ అండ్ టాప్ వ్యూ మనం ఎప్పుడు డ్రా చేసేది ఫ్రంట్ వ్యూ అబౌవ్ అండ్ టాప్ వ్యూ బిలో ద ఫ్రంట్ వ్యూ ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్. Unless it is mentioned, the default is the first angle projection. So the given dimensions, these are representing the front view and the bottom figure is representing the top view. In front view, the width of the component, what is this total width? Here it is given 25, 25, 25. Width is 75 or length of the component is 75. Height of the component is 3 into 16, 48. 75 mm length and 45 mm height. Depth is seen in top view. The depth of the component is 100 mm. So first let us draw the prism shape outline.
with these dimensions better. So first with the 2H pencil, try to construct the outline. That is length axis drawn along 30 degrees inclination. What is the length? 75. Height equal to 48. Only with 2H initially. Initially, everything with 2H only. Next, depth is 100 mm. So depth means along 30 degrees. 30 degrees inclination towards right. So just I completed the outline with the given dimensions. Now let us draw the front view of this shape. So you could చూడండి, there are two areas, area 1 and area 2. ఇచ్చారు కదా? So complete outline కాకుండా there are internal lines. So internal lines వల్ల ఏమైంది? It is divided it into two areas, area 1 and area 2. ఏది ఫ్రంట్ ఉంటుంది, ఏది బ్యాక్ ఉంటుంది? How to decide? Relate it to the top view. So top view చూసినప్పుడు ఈ లైన్ ఎలా ఉంది? The relating line front view up to the front end వరకు ఉంది. అలాగే ఈ లైన్ ఇక్కడ వరకు, ఈ లైన్ ఇక్కడ వరకు ఉంది. Means this is showing the front end. So front end ఈ షేప్ డ్రా చేయాలి. ఎలా? Vertical height 16 mm. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి డెప్త్ 25 mm along 30 degrees inclination line. Next, again height 16 mm and next depth 25 mm. Next height 16 mm. I have drawn this shape in isometric view. Now, coming to top view. Top view lo this L shape relating to the surface. Let us complete this L shape. Along the end corner నుంచి 36 mm అంటే ఇక్కడ నుంచి 36 mm distance తో now all these two corners is along the, this is for a depth of 100 minus 36 64 mm ఉందండి. ఈ టూ కార్నర్స్ నుంచి కూడా, ఈ ప్రతి కార్నర్ నుంచి కూడా these lines are for a depth of 64 mm. Total 100 minus 36 అంటే ప్రతి కార్నర్ నుంచి కూడా 64 mm డెప్త్ తో parallel lines and then join these. The front view and top relate చేయండి ఒకసారి.
block in front view, top view. Front view, what you can see? This tapered surface plus this L-shaped surface. In top view, when you are seeing from top, L surface plus these two. So the front view and top view. How to represent the dimensions? How to represent the dimensions? Total width is 75. Hundred mm. $36. Or 25, 25, 25. $60. So this is how to draw the isometric view. అర్థమైందా? Shall I move on to the next problem? Sir. సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఏవైతే ప్రాబ్లమ్స్ని ఐసోమెట్రిక్ టు ఆర్థోగ్రాఫిక్ చేసామో ప్రీవియస్ షీట్లో అవే ప్రాబ్లమ్స్ నేను రిపీట్ చేస్తున్నా. అందుకనే మిమ్మల్ని లాస్ట్ వీక్ కంప్లీట్ చేసామన్నా. ఐసోమెట్రిక్ అది ఒకసారి డ్రా చేసి ఉంటే యూ హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా ఆఫ్ దోస్ కాంపోనెంట్స్. అవే కాంపోనెంట్స్ని హియర్ ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ ఇన్ రివర్స్ ఫ్రమ్ ఫ్రంట్ వ్యూ టాప్ టు ఐసోమెట్రిక్ వ్యూ. సో మీరు ఒకసారి చూడండి, ఆల్మోస్ట్ మేబీ డైమెన్షన్ స్లైడ్గా వేరీ చేశాను, బట్ ఆల్మోస్ట్ ద షేప్ ఈస్ సేమ్. Now let us move on to the next problem. See, figure observe చేయండి. Try to imagine the isometric view for this shape. ఈ front view top view చూసి try to guess or imagine the isometric view for this component, how it would look. For 2 minutes time ఇస్తాను. ఒకసారి just only observe the figure, how we can relate. So which one is front and which one is top view? ఏది front view, ఏది top view? First one front view, sir. Second one top. Fine. Above explained generally. The explained draw చేయలేదు, but the
figure which is drawn above is front view and bottom one is the top view. So top view choose it is like some rectangle or square. Is it? It is rectangle. Okay, rectangle meda again three rectangles on it. So it may be a base rectangle and a base rectangle meda three rectangular blocks places undochu. Ona kada. Forget about the front view. Front view చూడకుండా ఓన్లీ టాప్ వ్యూ చూడండి ఏమనిపిస్తుంది ఒక రెక్టాంగిల్ బేస్ మీద త్రీ రెక్టాంగులర్ బ్లాక్స్ కానీ త్రీ రెక్టాంగులర్ హోల్స్ కానీ ఉండొచ్చు అవునా కదా నౌ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ దీనికి ఫ్రంట్ వ్యూ కంపేర్ చేద్దాం ఫ్రంట్ వ్యూ ఎలా ఉంది ఈ టూ ఎండ్స్ కూడా టూ ప్రొజెక్షన్స్ ఉంది అంటే రిలేటింగ్ టు దీస్ డైమెన్షన్స్ అంటే these two are the blocks which are projecting upward and second one ఎలా ఉంది దీని రిలేషన్ డాష్డ్ లైన్ తో ఇండికేట్ చేశారు అంటే this is a hole and these two are the projections upward అంటే ఒక rectangular block మీద one rectangular hole and two rectangular projections are there అవునా so in this way you have to relate and ఇంకా అదర్ డీటెయిల్స్ ఈ రెక్టాంగిల్ బ్లాక్ ఈ ఎండ్ ఉంది కాబట్టి ఫ్రంట్ వ్యూ ఒక బేస్ లాగా కనిపిస్తుంది అంటే ఈ బేస్ హైట్ ఇస్ డైమెన్షన్స్ నో ఐమ్ డ్రాయింగ్ ద డైమెన్షన్స్ టోటల్ హైట్ ఇస్ 20 mm and this base height is 8 mm. Width of these two blocks are 16 mm. Next in top view 8 mm dimension 8 mm 12 sorry 10 12 16 and 20 mm. These are the dimensions given in the These are the dimensions given in the problem. Now let us start the isometric view for the given front view and top view. So always what we decided? Width of the component. What is the total width? Width or length dimension. It is 56 and depth equal to 32 mm. Depth equal to 32 mm. So take a reference point. From the reference point, width is 56, height 20 mm. Or first let us draw the base block. First let us draw the base block. E base. It is for a height of 8 mm, width 56. 56 mm, 8 mm height, depth 32 mm.
సో అబ్జర్వ్ చేయండి, దీస్ త్రీ లైన్స్ ఆర్ 30 degrees inclination, డెప్త్ రిప్రజెంట్ చేస్తాయి, అండ్ దీస్ త్రీ రిప్రజెంటింగ్ ద లెంగ్త్. It is again 30 degrees inclination towards right direction, and vertical lines remain vertical. So this is the base. Now on this base there are existing two blocks on the two corners. ఈ టూ కార్నర్స్ మీద ఈ కార్నర్ ఒకటి ఈ కార్నర్ ఒకటి టూ బ్లాక్స్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎ హైట్ ఆఫ్ టోటల్ 20 minus 8. సో హైట్ ఈస్ 12 mm. సో ఈ కార్నర్లోను 12 mm హైట్ బ్లాక్స్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ లెట్ us draw here. ఇక్కడ నుంచి 12 mm హైట్ వర్టికల్ అంటే ఇదే లైన్ ని ఎక్స్టెండ్ చేయండి 12 more mm. నౌ ఈ విడ్త్ ఎంత 8 mm. సో ఇక్కడ నుంచి 8 mm width. Take your point and draw one more 12 mm line. Draw this. Next, ఈ width 16 mm. సో ఈ టూ కార్నర్స్ నుంచి కూడా 16 mm long line in 30 degrees inclination. ఈ టూ కార్నర్స్ నుంచి కూడా 16 mm long line in 30 degrees inclination, and ఈ end points ని join చేయండి. Next, draw a vertical line from here. So again, this is 16 mm long line. Join these end points. So it was just we can't see this edge. On a by pine block project aindi. Can you see this edge? Advai edge untunda. It is hiding. So మీరు ఏం చేయాలంటే draw everything with 2H pencil initially, and then after completing the problem highlight the visible edges. No need to erase, you can leave it with 2H pencil. Next, E end now. On this side, one more block of the same shape, that is 8 mm by 16 mm. So ఇక్కడ నుంచి 12 mm height. Vertical line, and again this width is 16 mm. ఇక్కడ నుంచి 16 mm పాయింట్ లో మార్క్ చేసుకుని అగైన్ ఇక్కడ కూడా 12 mm height vertical line ఈ పాయింట్ నుంచి 16 mm డిస్టెన్స్ లో. నెక్స్ట్ జాయిన్ దీస్ టాప్ పాయింట్స్. నెక్స్ట్ డెప్త్ ఎంత ఉంది 8 mm. సో ఈ టూ కార్నర్స్ నుంచి 30 degrees inclination తో 8 mm line, 8 mm line, and then join those end points. Next, again height equal to 12 mm. Draw a 12 mm vertical line. Now, ఈ రెండు కూడా సేమ్ ఓరియంటేషన్ లో సేమ్ పొజిషన్ లో ఉన్నాయి. సో నో నీడ్ టు షో దిస్ పార్టిషన్ ఫేస్. So completed drawing these two. Next, rectangular hole is there. Ekkada undi? At a distance of 20 mm from this end. Total 56 lo 20 16 తీసేస్తే what about the other dimension? Total 56. ఇది 20 16. Remaining ఎంత అవుతుంది? 36 చేస్తే ఈ రిమైనింగ్ కూడా 20 mm, అంటే ఈ కార్నర్ నుంచి కూడా 20 mm డిస్టెన్స్ లోనే ఉంది. సో ఏం చేయాలంటే ఈ కార్నర్ నుంచి అలాంగ్ దిస్ లైన్ 20 mm డిస్టెన్స్ తో మార్క్ ఎ పాయింట్, స్మాల్ పాయింట్ మార్క్ చేసుకోండి. అగైన్ ఈ పాయింట్ నుంచి 10 mm డిస్టెన్స్ ఇక్కడ నుంచి డ్రా 30 degrees ఇంక్లైన్, అంటే ఈ లైన్ కి ప్యారలల్ గా లైన్ డ్రా చేసుకోండి. సో ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ నుంచి 10 mm డిస్టెన్స్ లో 12 mm width, అంటే ఇక్కడ నుంచి 10 mm డిస్టెన్స్ లో 12 mm లాంగ్ లైన్ ఉంది. సో erase this. Now width equal to 16 mm, depth 12. సో ఇక్కడ నుంచి
16 mm line, 16 mm line from both the ends, and then join those corners. టాప్ ఫేస్ అయిపోయింది. హోల్ అంటే కింద వరకు ఉంటుంది కదా, హోల్ అంటే ఈ పై ఫేస్ నుంచి కింద ఫేస్ వరకు హోల్ ఉంటుంది. సో డ్రా వాట్ ఈస్ ద టోటల్ హైట్, బేస్ హైట్ ఎంత ఉంది 8 mm. ప్రతి కార్నర్ నుంచి కూడా 8 mm వర్టికల్ లైన్స్, ప్రతి కార్నర్ నుంచి కూడా 8 mm వర్టికల్ లైన్ డ్రా చేసి అండ్ జాయిన్ దోస్ బేస్. అది హోల్ లాగా ఉందా, హోల్ లాగా ఉందా? సో ఇది బేస్ ఉన్నప్పుడు కిందకు వచ్చే ఎడ్జెస్ కనపడవు. సో దీస్ ఎడ్జెస్ ఆర్ హైడింగ్ ఓన్లీ విత్ ఇన్ దిస్ బ్లాక్. హిడెన్ ఎడ్జెస్ ని అరేంజ్ చేసేస్తే దట్ ఈస్ ద ఫైనల్ షేప్ ఆఫ్ ద కాంపోనెంట్. ఇప్పుడు రిలేట్ చేయండి ఫ్రంట్ వ్యూ. We can see this shape. Plus one more block on the other end. Need choose one more block on the other end. In between there is a rectangular hole. Clear on the అర్థమైందా? రెస్పాన్స్ రావట్లా, Yes, sir. గట్టిగా రావట్లా, కాన్ఫిడెన్స్ గా. సో డూ యూ అండర్స్టాండ్ హౌ టు డ్రా చేయగలరు ఫేస్ ఈ షేప్? Yes, sir. ఒకసారి వీడియో చూస్తూ ఈ షేప్ డ్రా చేయండి. సో దీనికి ఏంటంటే ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ యూ రిక్వైర్ ప్రాక్టీస్. మీకు ప్రాక్టీస్ కావాలి. నౌ లెట్ us డ్రా వన్ మోర్ థింగ్. ఫస్ట్ మీకు ఏంటంటే మనం ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ట్రై చేస్తే అంత ఫెమిలియర్ అవుతుంది టాపిక్. సో ఇది ఏంటంటే ఈ టాపిక్ అర్థం అవ్వాలి అంటే rather than listening or seeing videos మీకు మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయాలి. ప్రీవియస్ టాపిక్ లాగానే ఐసోమెట్రిక్ కూడా ఐ విల్ గివ్ యూ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్, అవన్నీ కూడా ట్రై చేయండి. ఓకే, almost like a same problem, small variations. Can you guess the shape? Front view, top view. Shape ఎలా ఉంది గెస్ చేయండి. Anyone?
సో టాప్ వ్యూ చూసినప్పుడు సమ్ అవుట్లైన్ విత్ టూ రెక్టాంగిల్స్ అవునా, ఒక బేస్ రెక్టాంగులర్ బ్లాక్ లో there were two holes or two blocks are there. So for understanding this, go for the front view. So front view చూసినప్పుడు it is looking like a base. So ఈ base match అవుతుంది అవునా. So base is not a complete rectangle with some fillet chamfering. Next, ఈ రెండిటి respective points observe చేయండి. This rectangle is represented as a projection upward అంటే ఈ రిలేటెడ్ లో పైన ఒక బ్లాక్ ఉంది, అండ్ హియర్ దిస్ ఈస్ రిలేటెడ్ యాజ్ ఎ డాష్డ్ లైన్ కింద చూపించారు. సో డాష్డ్ లైన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ఇట్? ఇట్ ఈస్ ఏ hidden edge. హిడెన్ ఎడ్జ్ ఆర్ హోల్. సో ఈ రెక్టాంగులర్ హోల్ ఉంది ఇక్కడ, ఈ వ్యూలో రెక్టాంగిల్ కనిపిస్తుంది. దీని రెస్పెక్టివ్ పొజిషన్ ఏం చూపించారు, డాష్డ్ లైన్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ రెక్టాంగులర్ హోల్. Now, for drawing this, first let us draw the base. So before that I am drawing the dimensions. (38) 75 12 22 15 11 8 mm 22 mm 8 8 11 22 16 16 and 11. సో ఏంటంటే ఫస్ట్ ఒకేసారి డైమెన్షన్స్ కూడా రిప్రజెంట్ చేస్తే ఇంకా కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటుందని డైమెన్షన్స్ డ్రా చేయాల. సో నౌ దీస్ ఆర్ ద డైమెన్షన్స్ గివెన్ ఇన్ ద ప్రాబ్లమ్. నౌ let us draw this in isometric view. So first we know that this is a base block with depth equal to 38 mm, length 75 mm and height 12 mm. So but it is not a complete rectangle, even though let us draw it as a complete rectangle. ఇది రెండు కూడా chamfers ఉన్నాయి. Chamfer అంటే షార్ప్ కార్నర్స్ ని అవాయిడ్ చేయడానికి డ్రా చేసే, కట్ చేస్తే కనుక ఫ్లాట్ సర్ఫేసెస్ కింద విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ చాంఫరింగ్. సో ఇలా చాంఫరింగ్ ఉన్నప్పుడు we will take it as a complete rectangular block and then draw these inclined lines. So total width 75 mm, 75 mm and depth 38 mm.
Now 78 mm 30 degrees inclined line, 38 mm 30 degrees inclined line. So from each and every corner draw vertical lines. For 12 mm height, height is always drawn vertically. ప్రతి కార్నర్ నుంచి కూడా 12 mm line. And then join these corners or these endpoints. So remember, first ఎప్పుడు కూడా outline sketch must be with 2H pencil. Final అయ్యేంత వరకు కూడా 2H తోనే మెయింటైన్ చేస్తాం. Once we decided that it is completely visible, then only highlight with HB. ఇలా చూసినప్పుడు we can't see బ్లాక్ మొత్తం ఇలా చూస్తున్నాం. బ్లాక్ ఇలా చూసినప్పుడు these base corners are hiding, అవునా? So I'm removing this. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చాంఫరింగ్ ఉంది అంటే ఈ ఎండ్ నుంచి 11 mm, ఈ ఎండ్ నుంచి 11 mm, కార్నర్ నుంచి 11 mm 11 mm తో కట్ చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ ఎ కంప్లీట్ బ్లాక్, రెక్టాంగులర్ బ్లాక్ లాగా లేదు. సో ఏం చేయాలంటే ఈ కార్నర్ నుంచి 11 mm డ్రా టేక్ ఎ పాయింట్, అలాగే ఈ కార్నర్ నుంచి కూడా 11 mm 11 mm డిస్టెన్స్ తో పాయింట్స్ మార్క్ చేసుకోండి. అండ్ ఈ పాయింట్స్ నుంచి డ్రా ద వర్టికల్ లైన్స్. And then join these corners. Now arrange these tips. So then arrange chestanu meaning leaving with 2H pencil. What is it? 2H pencil to వదిలేయాలి. No need to erase. This is what the shape of the base. Now on this base here there existing a projection upward, a rectangular block. It is not rectangular, square, 22 mm width and height to it dimension 22 mm and this width also equal to 22 mm. So it is a square. So a square. But what is its position? Position ఎట్లా ఉంది? ఈ ఎడ్జ్ నుంచి 8 mm, ఈ కార్నర్ నుంచి 8 mm. టోటల్ విత్ 38 లో 22 ప్లస్ 8 30 తీసేస్తే ఈ ఎడ్జ్ కూడా 8 mm. టోటల్ 38 లో 22 ప్లస్ 8 30 రిమైనింగ్ 8 mm. సో దిస్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ది బ్లాక్. సో ఏం చేయాలంటే ఈ కార్నర్ నుంచి 8 mm డిస్టెన్స్ తో పాయింట్ తీసుకోండి. ఈ కార్నర్ నుంచి మార్క్ ఏ పాయింట్ ఎట్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 8 mm along this line. And next ఇక్కడ నుంచి along 30 degrees inclined line లో draw a complete 30 degrees inclined line with 2H pencil. And along now from this point, ఈ పాయింట్ నుంచి mark a point at 8 mm distance and 22 mm, 8 mm, and from this 8 mm 22 mm. This is the required edge. Edge. I have drawn this edge. Now, here is 22 mm. ఈ width కూడా 22 mm. So from these both ends, ఈ end నుంచి 22 mm long line along 30 degrees inclination. Complete the square in isometric view. Base of the square draw చేసాం. Now it is for a height of 15 mm. So ప్రతి కార్నర్ నుంచి కూడా draw vertical lines for a height of 15 mm. From each and every corner of the base, draw vertical lines up to a height of 15 mm and join those endpoints.
This is the block. So ikkada చూడగానే we can identify the hidden edges. So ikkada hide event itla unnappudu only the front face, these two faces are visible and top face is visible. మిగతా అన్నీ కూడా హైడింగ్. సో ఈ ఇంటర్నల్ గా వచ్చే లైన్స్ అన్నీ కూడా a 22 mm square block at a height of 12 mm. Oh, sorry, 15 mm. Next ఇంకేముంది, ఇక్కడ ఒక స్క్వేర్ హోల్ ఉంది, నాట్ ఎ స్క్వేర్, రెక్టాంగులర్ హోల్, విడ్త్ 22 mm అండ్ ఈ డెప్త్ ఇవ్వాలి, ఈ డైమెన్షన్ ఇవ్వాలి. ఎలా 11 mm ఇచ్చారు, 16. What about this length? 11 plus 16, 27. Total 38. So remaining also 11. అంటే ఇది కూడా at the center ఉంది. And again ఇక్కడ నుంచి 8 plus 22 plus 8 ఎంత? 8 plus 22 plus 8, 38. So ఈ కార్నర్ నుంచి 38 mm డిస్టెన్స్ తో మార్కెట్ పాయింట్ ఇక్కడ నుంచి 38, ఎందుకంటే 8 mm, ఈ విడ్త్ 22, అగైన్ 8, సో టోటల్ 38. ఇక్కడ నుంచి ఈ లైన్, దిస్ ఈజ్ అట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 38. సో ఈ ఎండ్ నుంచి 38 mm డిస్టెన్స్ తో పాయింట్ మార్క్ చేసుకుని డ్రా ఎ లైన్ ఇంక్లైన్డ్ at 30 degrees, ఈ లైన్ కి ప్యారలల్ గా with 2H pencil as light as possible. Now on this line, ఈ ఎండ్ నుంచి 11 mm, ఇక్కడ నుంచి 11 mm మార్కెట్ పాయింట్, ఫ్రమ్ హియర్ 16 mm మార్కెట్ పాయింట్ అండ్ అరేంజ్ దిస్. సో ఇక్కడ నుంచి 38 mm, ఫ్రమ్ హియర్ 11 mm, 11 నుంచి 16 mm లాంగ్ లైన్. The dimensions, relating dimensions are very important. ఎక్కడ పడితే అక్కడ డ్రా చేయకూడదు. Now, what is this width? 22 mm. So ఇక్కడ నుంచి 30 degrees inclination తో 22 mm, 22 mm and complete this hole. As it is a hole, we have to project it downward. కిందకి డ్రా చేయాలి ఎక్స్టెన్షన్స్. సో ఎంత? దిస్ ఈజ్ ఫర్ ఎ హైట్ ఆఫ్ 12 mm. సో ప్రతి కార్నర్ నుంచి కూడా 12 mm, 12, 12, 12 వర్టికల్ లైన్స్ డ్రా చేసి జాయిన్ దోస్ ఎండ్ పాయింట్స్. అండ్ హోల్ ఉన్నప్పుడు మనకు విజిబుల్ అయ్యేవి ఓన్లీ ద వెడ్జెస్ విత్ ఇన్ దిస్ సైజ్ హోల్, అంటే you can see only these 3 lines and remaining all other are hiding. This is the final shape of the component in isometric view. అర్థమైందా? ఇంకేం డౌట్స్ ఉన్నాయా? చెప్పట్లే ఎవరు? అర్థమైంది సార్. Now let us solve one more problem.
Front view and top view. షేప్ గెస్ చేస్తారా? 2 minutes టైం ఇస్తున్నాను సార్, ఆలోచించండి. Front view and top view of this is the front view, and below front view, top view. So based on this, we have to complete the shape of the component. Etla. What you are observing? First, top view చూడండి. బేస్ రెక్టాంగిల్ ఉంది. ఆఫ్ కోర్స్ రెక్టాంగిల్ కాకుండా ఒక చిన్న గ్రూవ్ ఉంది. సో ఎంటైర్ బేస్ మీద ఒక రెక్టాంగులర్ గ్రూవ్ ఒక సైడ్ ఉంది. ఇందాకేమో చాంఫర్ ఉంది, అండ్ హియర్ దేర్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఏ రెక్టాంగులర్ గ్రూవ్. అండ్ ఈ ఎడ్జ్ 2 rectangles ఉన్నాయి. సో ఇందాక 2 rectangles ఉండే, ఇట్ మే బి హోల్ ఆర్ స్టెప్ ఆర్ పైకి ప్రొజెక్ట్ చేసిన 2 blocks ఉన్న అయి ఉండొచ్చు. అవునా? ఫర్గెట్ అబౌట్ దిస్, ఇది మర్చిపోండి. ఓన్లీ ద టాప్ వ్యూ అబ్జర్వ్ చేయండి. రెక్టాంగులర్ బ్లాక్ విత్ ఎ గ్రూవ్ ప్లస్ 2 rectangles, అంటే ఒక హోల్ ఒక రెక్టాంగిల్ అన్న అవ్వచ్చు, 2 స్టెప్స్ లాగా అయి ఉండొచ్చు, ఆర్ ఒక హోల్ అండ్ మన ప్రొజెక్షన్ ఆర్ 2 ప్రొజెక్షన్స్ టు డిఫరెంట్ హైట్ అన్న అయి ఉండొచ్చు. సో దాని క్లారిటీ కోసం అబ్జర్వ్ ఇట్ ఇన్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ. సో ఫ్రంట్ వ్యూ చూస్తే దిస్ బేస్ షేప్, ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఎ స్పెసిఫిక్ హైట్ పర్టికులర్ హైట్ వరకు బేస్ ఉంది. అండ్ ఈ బేస్ మీద ఈ ప్రొజెక్షన్ చూడండి, అంటే దిస్ షోస్ దిస్ టాప్ సర్ఫేస్. అంటే ఇది ఒక రెక్టాంగులర్ బ్లాక్ ఉంది, అండ్ ఇక్కడ నుంచి స్లాంట్ గా రెడ్యూస్ అయింది. దిస్ ఇస్ ద స్లాంట్ సర్ఫేస్. స్ట్రైట్ గా కాకుండా 2 బ్లాక్స్ కాకుండా, యాక్చువల్ దోస్ 2 ఆర్ 1 ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ అండ్ 1 స్లాంట్ సర్ఫేస్. ఆ రెండు రిలేటింగ్, ఒక ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ ఒక స్లాంట్ సర్ఫేస్ ని రిలేట్ చేస్తుంది రెండు. సో ఒక రెక్టాంగులర్ బ్లాక్ మీద ఒక ఫ్లాట్ అండ్ స్లాంట్ సర్ఫేస్ పొజిషన్స్ ఒక బ్లాక్ ఉంది. హౌ టు డ్రా ద ఐసోమెట్రిక్ వ్యూ? So before starting isometric view, let us indicate the dimensions. The dimensions are total width 75 mm, (12 mm), 25 mm, 20, 25, 20, somewhere. Next, 25, 25, 12 mm, and 50 mm. These are the dimensions given. So for this, we have to complete the front view, top view, isometric view from the given front view and top view. First, let us draw the base. Base width 75 mm, depth 50 mm, and height 12 mm with some groove. So first, initially the rectangle can consider chadam. 75 mm, 50 mm.
It is for a height of 12 mm. సో పైకి డ్రా చేసుకోవచ్చు, కిందకి డ్రా చేసుకోవచ్చు. సో బెటర్ ఏంటంటే మళ్ళీ లైన్స్ అరేసింగ్ లేకుండా సో 12 mm విజిబుల్ మాత్రమే డ్రా చేస్తున్నా. 12 12 12 mm. These are the only visible surface. Now, total rectangle లేదు ఇక్కడ. Here there existing a groove. Total 25 mm width లో from here నుంచి 25 mm and from this end 25 mm. There existing a groove. So groove width is now 25, 25 and 25. It is for a depth of 12 mm. 12 mm inclined line towards right hand side. So this is the base. On this base, there is a projection. If you observe in front view, relate the front view on top view. In top view, we are seeing two faces, two rectangular shapes. So these two are related to the top face for a width of 25 mm and one slant surface. The surface ekkada on the outermost end and the end దగ్గర నుంచి. It is for a height of 25 mm. So ఈ end నుంచి 25 mm 10 minutes. 25 mm vertical line draw చేయండి on the outermost corner. Now, what is this width? 25. So ఇక్కడ నుంచి 25 mm distance లో draw one more vertical line for 25 mm. Now, total width 20 mm. అంటే ఇక్కడ నుంచి draw 20 mm long line. And it is square height. So I completed this rectangular block, 20 mm width, 22 mm depth for a height of 25 mm. So in this, I am erasing the hidden edges. ఇక్కడ నుంచి ఎట్లా ఉంది స్లాంట్ సర్ఫేస్ స్లాంట్ సర్ఫేస్ ఎక్కడ జాయిన్ అవుతుంది at a distance of 20 mm from this end ఈ end నుంచి 20 mm distance లో అంటే ఇక్కడ నుంచి 20 mm distance లో mark a point and draw a parallel line for 25 mm width. Join the top corners with this. Now, if I erase the hidden edges, all these are the hidden surfaces.
Okay. The isometric view for the given front view and top view. So ఇప్పటి వరకు మనం ఏంటంటే we have done simple objects without any cylindrical or curved shapes. So next class, so ఈరోజు మనకి one more class ఉంది from 1 to 2, not from 3 to 4 p.m. So today also the same time 1 p.m. to 2 p.m. In that class we're going to discuss some more objects with curved surfaces. So these are the simple solids without any curved surfaces.